ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாமரத்தில் அடுத்து நுகர்வோர் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள். ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனம் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில அரசின் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பற்றி நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கத்துடன் இணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைய நிகழ்ச்சி நாங்கள் கடந்த 2-3 வாரங்களாக குறிப்பிட்டது போல ஆஸ்திரேலியாவிலே மிக முக்கியமாக குடி புகுந்த மக்கள், குடியேறிய மக்கள் மற்றும் பலருக்கும் கூட நுகர்வோர், அதாவது கன்சியூமர் என்பது நாங்கள் பாவனை பொருட்களை வாங்குபவர்களும் அல்லது இத்தகைய சேவைகளை பெறுபவர்களும் தமக்கு ஏற்படும் கரிசனைகள் அல்லது வாங்கிய பொருட்கள் சரியில்லை அல்லது உங்களது வீட்டில் வேலை செய்பவர்கள் செய்த வேலை சரியில்லை அல்லது வீடு கட்டுகின்றீர்கள், அதில் ஏற்படும் சிக்கல்களை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்று பலவிதமான கேள்விகள் எழலாம். இந்த கேள்விகளுக்கு பலவிதமான பதில்களும் இருக்கலாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு சென்று ஒரு வழக்கை போடலாம். ஆனால் அப்படி செய்வதற்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்கள் தேவைப்படும், நாட்களும் நீண்ட நேரம் எடுக்கும். ஆனால் இதே வேளையிலே நுகர்வோர் என்று நாங்கள் சொல்வது இந்த பாவனையாளர்களை பாதுகாப்பதற்கென ஆஸ்திரேலியாவிலே பல சட்டங்கள் இருக்கின்றன. இந்த சட்டங்கள் பற்றி பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள், பலர் அறியாமலும் இருப்பீர்கள். பலருக்கும் நீங்கள் வீடு வாங்கும்போது எவ்வாறு வீட்டை வாங்குவது அல்லது வீட்டை கட்டும்போது எவ்வாறு வீட்டை கட்டுகின்றீர்கள் அல்லது ஒரு கடையில் சென்று ஒரு பொருளை வாங்குகின்றீர்கள், அந்த பொருளை வாங்கும் போது அந்த பொருள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை. அதே போன்று உங்களது வீட்டிலே ஒரு வேலையாளை, ட்ரேட்ஸ்மேன் என்று சொல்வார்கள், அவர்களை கொண்டு வீட்டில் வேலை செய்கின்றீர்கள். அப்படி அவர்கள் செய்தபோது அவர்கள் செய்த வேலையானது உங்களுக்கு சரியானதாக இல்லை. அதை எவ்வாறு நீங்கள் அதை தீர்த்து கொள்ளலாம் என்று பலவிதமான கேள்விகள் எழும். இதைவிட முக்கியமாக வீடு வாடகைக்கு எடுக்கும் போது அல்லது நீங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது அங்கு விதிமுறைகள் என்ன என்று பலவிதமான கேள்விகள் எழுந்துள்ள வேளையிலே நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசுடன் இணைந்து ஏடிபிசி வானொலியானது எதிர்வரும் 10-9 வாரங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை எடுத்து வர இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய பலவிதமான முக்கிய தகவல்கள் இருக்கின்றன. இன்று இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் அல்லது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மேற்பார்வை செய்யும் நிறுவனத்திலிருந்து விசேட பேச்சாளர் நம்முடன் இணைந்து கொள்ள இருக்கின்றார். இவருடன் நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே இந்த உரையாடலை நடத்த இருக்கின்றோம். இன்று முதலாவது வாரமாக இருப்பதால் இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன, கன்சியூமர் ரைட்ஸ் என்றால் என்ன, இது பற்றிய பல விடயங்களை அவருடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன். ஆகவே இந்த வேளையிலே இன்று என்னுடன் இங்கு இணைந்திருப்பது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து மிக்கலா. குட் afternoon, good evening, Mikala. Good evening, Siva, and good evening to your listeners. Thank you for joining us today at 7 p.m. And this is our first and initial program of the 10-part series we intend to produce on ATBC. I think as per the government wishes and as per our agreement with the department, I think what we intend to do is to educate our listeners about what are the rights available, what is consumer rights, what can you do, and what's the role of the regulators. And I think most of the time the question comes when there's a disagreement or when you are building a house or with a tradesman, people will say, okay, I'm going to take them to court, but that's a very expensive process. And I think a lot of people are not aware of, there is an easy ways out, and that's one of the reasons to do. So what I will, first of all, Michaela, again, I welcome on behalf of ATBC listeners. And let me, Ethan will join here shortly. But I think let me start my initial introduction. Can you tell us a bit more about what our consumer right means? Then I will translate that in Tamil. No problems. So consumer rights are about the laws that protect people when they buy something from a business.
So it might be buying products, or it might be getting a service, as you're saying, getting some building work done or some renovating. When you're buying something from a business, you have automatic rights. They're called your consumer guarantees. ம்ஹ்ம். So there's something that fair trading helps administer and helps people make sure they get their rights. ம்ஹ்ம். ஆமாம் நேயர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு சேவையை வாங்கும்போது அல்லது ஒரு பொருளை வாங்கும்போது 2ம், அதாவது உங்களது ட்ரேட்ஸ்மேன் வீட்டிலே ஒரு 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 சேவையை நீங்கள் வாங்குகின்றீர்கள் அல்லது ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அதற்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே, அதாவது உடனடியாகவே அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு அமைய உங்களுக்கு இந்த நுகர்வோருக்கான பாதுகாப்பு இருக்கின்றது. அது பற்றி பலரும், அதாவது ஒரு சில இப்படியான சேவைகளை வழங்குபவர்கள் அதை சற்று சொல்லத் தயங்குவது வழக்கம். ஆனால் இப்போது மிக்கேலா கூறியது போன்று இந்த அரசாங்கமானது இந்த சட்டங்களை இதற்கென வைத்திருக்கிறார்கள். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக, அதாவது தன்னியக்கமாகவே இது இந்த தகவல்களை வழங்குகிறது. So what you're saying, Michaela, is that so when you buy a service or product, you already have these rights given to you by default. That's right. They're part of what's called the Australian Consumer Law, and it has what's called consumer guarantees. So when you buy something from a business, it comes with automatic guarantees about either the product or the service. How quickly do you want me to go with translating? Did you want to translate that, or will I keep going? So I think ஆமாம் நேயர்களே, இந்த கன்சியூமர் ரைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த மக்களுக்கான இந்த உரிமை இலகுவாக கிடைக்கின்றது. ஆகவே அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவர்களது கடமை. ஆகவே இதற்கான விதிமுறைகள் பற்றி இன்னும் சற்று பேச இருக்கின்றோம். Yeah, Ethan has joined here as well, Michaela. Hi, And Ethan. Hey, Nicola, how are you doing? yeah, there we go. Mic is on. So Michaela, I think the next question comes. People are always confused about several definitions, right? I think what we see sometimes is some tradesmen or some of the businesses, they may sell some product and say, okay, we can't give you warranty, or they may say, we can only give you 1 week guarantee. What do you say about those things? Okay, so it's the obligation on the business to make sure that their customers get what they pay for. So businesses need to sell products that are of acceptable quality, that do the sort of things that those products are supposed to do, and they should last for a reasonable time frame. For what's reasonable for that product. So they're the obligations on the businesses. They can't change those things. And if they are selling products that aren't meeting those guarantees, consumers have got a right to seek something different happen, whether that be a refund or a replacement. They can ask the business to make sure they get what they're supposed to get what they pay for. ஆமாம் நேயர்களே, இப்போது நாங்கள் குறிப்பிடுவது ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்கும்போது அல்லது ஒரு சேவையை நீங்கள் பெறும்போது அந்த சேவையானது நல்ல தரத்திலே இருக்க வேண்டும். அதாவது உங்களை ஒருவர் ஏமாற்றி விட்டார் என்று நீங்கள் எண்ணினால், அல்லது நீங்கள் வாங்கிய பொருள் தர குறைவாக இருப்பதாக நீங்கள் கருதினால், அதை நீங்கள் எதிர்த்து கேட்கும் வசதி உங்களுக்கு இருக்கின்றது. இது சட்டத்திலே இருக்கின்றது. So what you're saying here, Michaela, is that when someone feels that they don't have to sort of feel let down by thinking that, yes, I have bought a lemon or I have bought some substandard product and I can't do anything, right? They don't have to put up with that. Is that what That's you're saying? right. Yeah, exactly. And it depends. Sometimes it depends how much you pay for something. That can help determine what is reasonable. I like to use the example of a watch. You might buy a very expensive watch at the jeweler, for a couple of $1,000s or something. And how long you expect that to last and what you expect it to do is much longer than if you'd have just got one of the markets or a cheaper one from somewhere. So how much you pay for something determines how long it needs to be acceptable for, how long it should work for, how long it should last. ஆமாம் நேயர்களே, நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அதாவது அதன் தராதரம் என்ன என்பது உங்களது எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. அந்த எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய, அல்லது நீங்கள் வாங்கிய பொருள் உங்களது தேவையை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் அதை மீள எடுத்து சென்று அதற்கான நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Michaela, is it when, let's say somebody bought a product and after
a month you're not happy with it or the product broke. And what are the options by default or by what is normally available as an option? Do you get a refund or do you get a rebate or do you get a replacement? It depends very different. As you just said there, if they don't like it or it Mm. doesn't do what it's supposed to do. They are two very different things. Yes. If somebody buys something and Change your if they mind. change their mind, they're not necessarily entitled to any redress, we call it, or Sure. any different action. If they buy a product and it fails to meet those guarantees, so the product itself breaks or doesn't do what it's supposed to do, or isn't like what they ordered, then it's up to the consumer to have the say of, okay, I would like a replacement one. I would like a full refund. If it can't be fixed, I'd like my money back. They can also say, well, I will, take a partial refund and keep it as well. They're sort of options. So they can make that adjustment with whoever sold the product and they can come to an agreement which is agreeable for both. Is that right? Yes. Yep, absolutely. Yep. நேர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கினால் நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு பொருளை வாங்கினால் அழகா சொல்லியிருந்தார் மிக்கலா. அதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த வாங்கிய பொருள் அந்த என்ன பர்பஸ்க்காக, என்ன அடிப்படைக்காக நீங்க அந்த பொருளை நீங்கள் வாங்கினீர்களோ அந்த பொருள் அந்த பர்பஸ், அதாவது அந்த அடிப்படையில் நடக்கவில்லை, வேலை செய்யவில்லை, அல்லது உடைந்து விட்டது, அல்லது அவர்கள் தந்த அந்த வாரண்டி பீரியட்டுக்குள் அது வேலை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் கொடுத்துவிட்டு அதை நீங்கள் திருப்பி காசாகவோ இல்லை என்று சொன்னால் அதை பொருளாகவோ வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு அதாவது சட்டத்தில் இடம் இருக்கின்றது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு மணிக்கூட்டை வாங்கிவிட்டு, ஐயோ நான் கோல்ட் கலர் மணிக்கூட்டை வாங்கிவிட்டேனே, எனக்கு சில்வர் கலர் மணிக்கூட்டு தான் வேணும் என்று சொல்லி நீங்கள் கடைக்கு போகும் பொழுது அது உங்களுக்கு அதை திருப்பி தர வேண்டும் என்ற சட்டம் இருக்காது. நீங்கள் மனதை மாற்று, அதாவது சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் என்று வருகிறது. இது நாட் அ ப்ராடக்ட் நாட் ஃபிட் ஃபார் பர்பஸ் இல்லை, நீங்கள் ஃபோல்ட்டி இல்லாதது, நீங்கள் உங்களுடைய மனதை பார்த்தீர்கள் இருக்கின்ற போதும் சில இடங்களில் போனீர்கள் என்று சொன்னால் சொல்லுவார்கள் 30 days வாரண்டி இருக்கும். அதாவது அந்த மனதை நீங்கள் மாற்றினாலும் அந்த 30 daysக்குள் மாற்றக்கூடிய என்ற மாதிரி பணத்தை மீள தரலாம் என்று போட்டிருப்பார். அது கடைக்கு கடை பொறுத்தது. அது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காது, கடைக்கு கடை வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆமாம். Michaela, that's what I think we are talking about. Tell us a bit about I think that's one of the key thing where Ethan touched upon, that is guarantee versus warranty. Yes. Okay. So your guarantees are these consumer guarantees. They're the automatic laws that say that the products you buy should be of acceptable quality. That's by the government, by the laws. By the government, by the laws. Exactly. It's called Australian Consumer Law, and it covers right across the country. Sometimes businesses might offer an additional promise or a warranty. It sometimes happens sometimes with cars. If you buy a car, they will say, you want an extended warranty, or I bought a lounge once and I was offered an extended warranty. Now, your rights normally cover you for most things. Warranties sometimes come with rules and conditions of things you have to do. So for a car, you might have to take it back to that dealership to get it serviced. The warranty that I got for my lounge, it actually covered against damage that I have. I have a son who is a mechanic. So if he came and sat on my lounge with grease, they would cover that and repair and fix my lounge. So I got something extra that I wasn't getting with my guarantees. Yeah. So your guarantees is what you're legally entitled to. Warranties can offer extra, but sometimes you've got to pay more, or they come with rules. Sometimes depending on the different shops also, right? Some of them will say 30 months, no question asked, you can return the products. That they are the warranties. நேர்களே, இப்போது ஈசனும் குறிப்பிட்டது போல, மிக்கேலா குறிப்பிட்டது போல, இந்த சொற்பிரயோகமானது கரண்டி என்பதும் வாரண்டி என்பதும் ஒன்று என்று நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது. இங்கு மிக முக்கியமானது, கரண்டி என்பது அரசாங்கத்தின் சட்டத்தின் மூலம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் உரிமைகள். அதாவது நீங்கள் வாங்கிய பொருள் நல்ல தராதரத்தில் இருக்க வேண்டும், அல்லது நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி வேலை செய்ய வேண்டும், அல்லது நீங்கள் ஒரு வீட்டிலே ஒரு வேலையை செய்கின்றீர்கள், ஒரு ட்ரேட்ஸ்மேன் வேலையை செய்கின்றார், அவர் செய்த வேலை ஒரு தராதரத்திலே இருக்க வேண்டும். அவை அனைத்துமே கரண்டி, அதாவது அவர் செய்த வேலை இருக்க வேண்டும். இது சட்டத்தின் மூலம் இது கொடுக்கப்படுகின்றது.
இதேவேளை வாரண்டி என்பது ஒவ்வொரு கடைக்கு நீங்கள் ஒரு பிக் டபிள்யூக்கோ அல்லது ஒரு ஜேபி ஹைஃபைல ஒரு சாமானை வாங்கினா சொல்லுவார்கள் 1 மாதத்தை 1 மந்த் கேரண்டி 1 மந்த் வாரண்டி அல்லது ரிட்டர்ன் வாரண்டி. அது நீங்கள் அந்த 1 மாதத்திலே நீங்கள் மனதை மாற்றினாலும் திருப்பி கொடுக்கலாம். அவை ஒவ்வொரு கடைக்கு கடை அது அதிகப்படி, அதாவது இந்த கரண்டிக்கு அதிகப்படியாக கொடுக்கப்படுவதுதான் வாரண்டி. ஆமா. அதாவது வந்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதிகமான இடங்களில் அந்த கேரண்டி என்பது ஒரு குறுகிய காலமாக தான் இருக்கும். வாரண்டி தான் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி என்று அது பார்க்க கூடுதலான காலத்துக்கு இருக்கும். அதே போல தான் மேனுஃபேக்சரர் கேரண்டி அண்ட் மேனுஃபேக்சர்ட் வாரண்டி என்று சொல்லி அதை நீங்கள் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் வாரண்டி என்னும் பொழுது அதிலே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கணும். ஏனென்றால் சில நேரங்களில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பக்கம் முழுதும் மிகவும் ஒரு சிறிய ஃபொண்டிலே இலக்கத்திலே அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை நீங்கள் பிரீச் பண்ணி இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே உங்களுடைய அந்த வாரண்டி சில நேரம் செல்லுபடியாகாது என்பதை மிகவும் கவனத்துவமாக பார்க்க வேண்டும். ஆமாம், மிக முக்கியமா மிக்கேலா. I mean, I can give one example of few years ago it happened to me. When you buy a new air conditioner for the house, central air conditioning, they give you a 5-year warranty, but then they had the fine prints which says you had to do yearly service with them, and if you don't, and we missed 1 year by 2 months, and after about 4 years it actually broke, and they said, sorry, you missed this one, so we can't cover it. So these are the things people have to be really aware of, the finer details when it comes to warranties, right? That's right. But there's also what's a reasonable time that your air conditioning system should last for. You don't expect to have to replace it after 5 years. You could always challenge and say, is that a reasonable time frame? Even though you might be out of their set warranty time, you don't expect to have to replace those things all the time. A kettle, for example, that lasts for 12 months, 12 months warranty, and on the 13th month it breaks. It happens sometimes, and you think, well, that's not really a long enough life for that product. It's not a reasonable time frame to have only got that much. Yeah, instead of, I think, there's a lot of examples. I think, a lot of people having issues with solar panels and this and that, where they get very extended long warranties or guarantees, and it's not happening. But I think we will just one more questions on this. What happens you purchase a product and then the shop, for any reason, they close down or it goes into the administrator? So what happens to that warranty for that particular goods? It unfortunately would probably go with the proprietor of that business. So if a business is sold to new owners and there is some provision to transfer responsibilities with that, so things like gift cards and things, they have to be calculated now if a business is changing hands. Yes. But if a business is just gone out of business, as a consumer, you might still have a claim against the proprietor. So whether it be a company or an individual, but they can either be hard to find, or it might depend on if they wound a company up. There might be nowhere to go, if you know what I mean. So. Yeah, I think that's a thing. I mean, again, it's not the evidence, but it's on the newspaper articles in the last few months about a lot of solar panel installation companies went into liquidation, right? So I think so what that brings is possibly that's where you also look at the sustainability or viability of a company, right? The reason why you should look at buying products sometimes from reliable, Absolutely. I mean, like I said, yeah. So do your homework, do your research is really important. Yeah. Correct. I will just say, I mean, அமர்நேர்களே, இப்போது நாங்கள் பேசிய விடயமானது இந்த வாரண்டி என்பது ஈசன் அதன் நல்ல கேள்வியை கேட்டார். அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்குகின்றீர்கள், அல்லது உதாரணத்துக்கு ஒரு சோலார் பேனலை 10 வருட வாரண்டி என்கின்றார்கள். ஆனால் நீங்கள் வாங்கிய அந்த கம்பெனியானது 5 வருடத்துக்கு பின்னர் அந்த கம்பெனி இழுத்து மூடப்படுமாக இருந்தால், அதாவது நட்டப்பட்டு இழுத்து மூடப்படுமாக இருந்தால் அந்த வாரண்டி அதன் பின்னர் இருக்காது. ஆகவே அதன் காரணமாகத்தான் நீங்கள் இந்த பொருட்களை வாங்கும் போது நல்ல பொருட்களை வாங்குவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த தரமான பொருட்கள் அல்லது தரமான நிறுவனங்கள், ஏனென்றால்
ஒரு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இன்டிகிரல் எனர்ஜி அல்லது அப்படியான ஏஜிஎல் அப்படியான ஒரு நிறுவனத்திடம் வாங்கும்போது அவை ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள், அந்த வாரண்டியை அவர்கள் பேணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கின்றது இல்லையா? ஆமாம், நிச்சயமாக. ஆமாம். So we are not here to promote. I mean, I think then the other part, Michaela, I think moving on. I think we have a lot of things to. We have a lot of questions for ourselves. I think in that we'll translate that into the information for our listeners as well. முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த நாங்கள் இங்கே அந்த கம்பெனிகளுடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது உதாரணத்துக்காகத்தான் சொல்லுகின்றோமே ஒழிய அதை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக சொல்லவில்லை என்பதை குறிப்பிட தடுக்கிறோம். The name that we are using here, Michaela and the audience, the reason is that we want to show it as an example, but there's nothing to do with any sort of promotions or marketing of those organizations. Because these are quite a large organization. A lot of people knows that we want to use them as an examples. Yeah. So the other things, Michaela, I think again, cooling off period. Let's talk about that. So I think you mentioned it's about cooling off period. I think when it comes to buying a product, it could be 1 month, no question asked, return and things like that. What would you give some other examples of cooling off period? Well, with most things that you buy, there's not a set cooling off period. You mentioned that there are some shops, some of the bigger shops, like I think, Big W and Kmart and some of the big chain shops that will just give you a refund, or, you can return the product for a whole range of reasons. But there's very few areas where you actually get that automatic cooling off right, the right to cancel a contract. Yeah, you're right, actually, because when it comes to bigger shops, because they have a bigger turnover and, as a percentage, probably it's a small, but again, on the other hand, when you go to the smaller boutique shops or even smaller shops, they usually have a sign as well. Change of mind, we won't refund the money. அதை நீங்கள் சிறிய கடைகள் அல்லது அந்த கடைகள் குறிப்பாக சொல்லுவார்கள், நீங்கள் மனதை மாற்றினால் பணத்தை திருப்பி தர மாட்டோம் என்று. ஆகவே அப்படியான இடங்களுக்கு அவர்களுக்கு அதற்கான உரிமை இருக்கின்றது. ஆகவே அப்படியான பொருட்களை நீங்கள் வாங்கும்போது அதாவது 2-3 அதாவது பணத்தை கொடுத்து வாங்கி வெளியில் வர முன்னர் வடிவாக யோசித்து சிந்தித்து வாங்குங்கள். அது மட்டுமல்ல, கூலிங் ஆஃப் பீரியட் என்றது இட்ஸ் டிஃபைன்ட் பை டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். ஆகவே இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ரீட் யுவர் terms and conditions and agree to the terms and condition. அதாவது கூலிங் ஆஃப் பீரியட் இது சாதாரணமாக கேரண்டி கொடுத்தது போல கொடுப்பதில்லை. இதுவும் அந்த ஒரு அமைப்பினால் வழங்கப்படுகின்ற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனுக்குள்ள தான் வரும். அதாவது தான் சொல்லியிருந்தார், ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் இல்லை. அதாவது சில பேர் கிழமையாக இருப்பார்கள், சில பேர் ஒரு மாதமாக இருப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை மிகவும் அவதானமாக ஒன்று பார்த்துத்தான் நீங்கள் அதை வாங்க வேண்டும். அதை நாங்கள் மிகவும் கூடுதலானதை நாங்கள் பாயிங் காஸ் அண்ட் பாயிங் ஹவுஸில் இதை பார்ப்போம். ஏனென்றால் கன பேர் அதில் தான் பாதிப்படைந்திருக்கிறார்கள். அதாவது முக்கியமாக இந்த யூஸ்ட் காஸ் வாங்கும் பொழுது இந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியட் என்றது மிகவும் ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. அதை நாங்கள் அந்த கார் வாங்கும் அந்த செக்ஷன், அதாவது இந்த 12 கிழமைகளில் வர இருக்கின்ற வேறு நிகழ்ச்சிகளில் இதை பற்றி கூடுதலாக பார்ப்போம். I think what we mentioned here, Michaela, is that we are going to go on to specifics later on in our subsequent programs. The other coming up programs. But I think you have covered a lot of these, I think the key ones. Then the other issue is just quickly, let's talk shortly about advertising, right? People advertise some prices, or they call it bait advertising. Tell us a bit more about that, Michaela. So it can happen that, maybe the price on the so a bait advertising is where a business offers a product at a really cheap price to get people in the shop, but then they haven't got enough stock of the product to sell people. So it's a bait, it's a hook, it's to get people in. That is against the law. They are supposed to have sufficient stock of a product if they are offering it up on special. Can be considered as misleading or misrepresenting advertising in that way. There's also, it comes up with pricing about when there's two prices on something, when the product is, marked as one price on the shelf and scans at another price in the checkout. The business at that stage, people sometimes think they have to sell it for the cheaper price,
but they don't actually have to sell it. They can what's called withdraw the item from sale, so they can actually take it off the market, correct any pricing errors, and then put it back on the market, in which case the customer has the option to either buy it at the price or to not buy it at all. But the customer can't enforce that they have to sell it at the cheapest price. If they accidentally marked it wrong. If they accidentally marked it wrong, where there's humans in all businesses, Yes. And human error does happen from time to time. They can't force the person to buy it at the higher price. They can't say, oh, that's bad luck, you have to pay. They have to actually take it off, correct the price, put it back, and then the customer makes their choice. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் அதாவது மிக முக்கியமாக இன்று டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து மிக்கேல் நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார். அதனால் இங்கு பல கேள்விகளை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்களும் இன்னும் 10 நிமிடங்களுக்கு பின்னர் உங்கள் அழைப்பு, அதாவது 7:30 மணிக்கு பின்னர் நீங்களும் அழைத்து உங்கள் கேள்விகள் உங்களுக்கு அதாவது பொதுவான விடயங்களாக இருந்தால் அதாவது கேளுங்கள். இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த விடயங்கள் நாங்கள் அடுத்த 10 வாரங்களுக்கு இவற்றை எடுத்து வருகின்றோம். இப்போது சற்று முன்னர் நாங்கள் பேசிய இந்த விடயம், அதாவது மிக்கேலா கூறிய விடயமானது பெயிட் அட்வர்டைசிங் என்று சொல்வது, அதாவது அதாவது தூண்டில் போட்டு பிடிப்பது என்பார்கள். அதாவது நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்து உதாரணத்துக்கு பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஃப்ளைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஆமா, முன்னர் பலரும் அதை செய்தார்கள். அதாவது முன்ன 20 வருடங்களுக்கு முதல் சிட்னியில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியும், கிரேஸ் பிரதர்ஸ் அல்லது மயர்லே ஒரு சேல் என்று சொன்னால் அதாவது $1000, அதாவது $500 சாமானை $200 கொடுப்பார்கள், ஆனால் 10 மட்டும் கொடுப்போம் என்று சொல்வார்கள். அதனால் மக்கள் காலையிலே அடித்து உள்ளே செல்வது வழக்கம். ஆகவே தற்போது இருப்பு நிலை என்னவென்றால், நீங்கள் இப்படியான பொருட்களை விற்கும் போது இப்படி அதற்கு நீங்கள் அப்படி விலையை போட்டு விற்கும் போது அதற்கு ஏற்ற, அதாவது நீங்கள் கிழமையிலே அதாவது 50 விற்பீர்களாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 50 ஸ்டாக்கை நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும், 50 பொருட்களை எண்ணிக்கையை வைத்திருக்க வேண்டும். அதாவது நீங்கள் சொல்ல முடியாது, நாங்கள் 5 தான் வைத்திருந்தோம், அதை முடிந்து விட்டது, அதன் காரணமாக இன்னும் ஒன்றை வாங்குங்கள் என்று சொல்ல முடியாது. அதே வேளையிலே இப்போது மிக்கேலா சொன்னார் ஸ்கேனர், அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளை கடையில் சென்று வாங்குகின்றீர்கள், அந்த பொருளின் விலை $50, ஆனால் அதை செக்லே போடும்போது அது $10 என்று காட்டுகின்றது. ஆனால் அதற்காக நீங்கள் அதற்கு வாதாட முடியாது என்றால், நான் $10 என்று வந்தது, அதனால் $10 தர வேண்டும் என்று வாதிட முடியாது. ஏனென்றால் அது அவர்கள் விட்ட பிழையாக இருக்கலாம், அவர்கள் அந்த பிழையை திருத்துவதற்கு இடம் இருக்கின்றது. ஆகவே அவர்கள் உங்களுக்கு அதை $10 விற்க மறுப்பதற்கான உரிமை வியாபாரங்களுக்கு இருக்கின்றது. So the businesses have the right to not to sell at a lower price if it's mislead the yes, price. They do. They can withdraw it from sale. Yeah. Withdraw it from sale. And yeah, I don't want to go into specifics about certain shops, but I think you still see sometimes people queue up outside the shops for on Wednesdays or whatever, particular stores selling some items, people queuing up. But I think on the other hand, probably you could also say that they don't have an alternate item, isn't it? So as a bait, yeah. Yes, it may come down to what is reasonable, a reasonable amount of stock. Maybe 5 items isn't reasonable. If they've got a warehouse half full and it's a very good price and they sell out very quickly, that still may have been a reasonable amount of, reasonable is very hard to define, but they've got to have a reasonable. But it shouldn't look like it's intentionally done. Exactly. Yes. ஆமாம் நேர்களே, நீங்களும் அழைத்து உங்களது கேள்விகளை கேட்கலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 96883188. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கன்சியூமர் ரைட்ஸ் என்ற தலைப்பிலே ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் ATBCயில் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசின் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வாராந்தம் எதிர்வரும் 10 வாரங்களுக்கு நடத்த இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சிகளிலே ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நுகர்வோருக்கு நடைபெறக்கூடிய விடயங்கள் என்ன, இவற்றை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம், இங்கு நாங்கள் நுகர்வோர் என்று சொல்வது எவ்வாறு விளம்பரப்படுத்துவது அல்லது பணத்தை வாங்குவது கொடுப்பது அல்லது வீடு கட்டுவது, வீட்டை விற்பது, வீட்டை வாடகைக்கு எடுப்பது என்று பலவித விடயங்களை ஒவ்வொரு வாரங்களிலும் எடுத்து வர இருக்கின்றோம். ஆகவே இன்று நம்முடன் மிக்கேலா இணைந்திருக்கிறார். மற்ற வாரங்களிலே நாம் நிகழ்ச்சியை நடத்த இருக்கின்றோம். Michaela, I think it sort of gives us a guideline on the overall. We've asked people,
people may give a call or ask them questions. Mhm. I think what we want to do is, I think you have really kicked off the program today with, what is consumer rights and what's warranty and guarantee, and what are the basic rights you do. Then the next question comes. I think let's talk that in the next few minutes. That's when people feel that they are not achieved what it is. Why would they go to Department of Fair Trading? And why? I mean, I think we sort of said it earlier, but why? Why it's easier to go to Department of Fair Trading than taking them to court or whatever? And what support they will get as a consumer, what support from fair trading that we can receive. Okay. One other thing I might just mention in terms of if a consumer wants to get some sort of redress on a product, they will need to always prove that they purchased the product from that business. So a receipt, but if they don't have their receipt, even a credit card statement that shows that transaction can still be something that proves that purchase. So the business can refuse to do anything unless they can prove that the customer can prove that they bought it from them. If there's a problem and they can't get it resolved, what they can do is, in coming to fair trading, what we try and do is negotiate with the business and with the consumer. Just as an independent third party, we don't take either side. We let people know where the law stands on certain matters, and then we try and negotiate an outcome that both parties can accept. Sometimes just having that independent third person can be helpful to think of other options, particularly when people are, if they're unhappy that they haven't got what they paid for, or the business is not wanting to refund and wants to hang on to their money. Sometimes having that independent third person can just help negotiate something to get it resolved. Right. So what's a first step? Let's say we have a disagreement. What would be the sort of a logical steps people should take? Okay, people can contact Fair Trading either by phone or over the website with an inquiry if they wanted more information on their rights, or if they were pretty sure where their rights were and that the business wasn't meeting what they were expecting, they could lodge it as a complaint. So there's inquiries first if you need more information, or a complaint is where Fair Trading will get involved. Now, complaints can either be lodged at the Service New South Wales centres. So people can go into a Service New South Wales location. And, I see. So all the Service New South Wales centres you can lodge a complaint rather you than. can lodge a complaint. Traditionally, it was you had to go to Fair Trading in the city or in Parramatta, right? Before. No, you can go to any Service New South Wales centre and they will be able to give you a form to lodge for a complaint with Fair Trading. Or it can be done online on Fair Trading's website. There's an option to just go straight online and enter the and situation. The lodgement, there's a lodgement fee, I understand. Is it a fixed fee? No, it's a free service. No, there's no fee at Fair Trading's level. If the matter remains not resolved, so Fair Trading, we can only negotiate. We can't make an order, or in most circumstances, we can't make an order against the business. There are, some provisions for Fair Trading making determinations, but in most situations, we can only try and negotiate. We can, if a business isn't doing the right thing, that then becomes a matter that Fair Trading handles separately. So we will try and negotiate the customer's outcome. If we can get something that they agree with, that's great. We sort of, put that in writing and both parties agree to do that or to accept that. If we can't get it resolved, customers can, in a lot of cases, take the matter on to what's called a tribunal. So it's the. So that's the one you had to. That's the one you have to pay for. Yep, there is a fee for that. Look, it's not a very large fee. I think it's $50, and then you actually seek an order, which is like the same as a court order, but it's not as formal as a court process. It's basically the customer trying to enforce their rights, I suppose. Right. So basically, you're right. When you go to the Service New South Wales and lodge this form, someone has a dispute. And so what will happen to that after? Someone will contact them and follow up on that complaint? Yep.
So the Service New South Wales will, escalate that or transfer that matter on to fair trading. The fair trading officers will, assess the matter, have a look at, we look at things like the other complaints about the business and what the complaint is about, and, do a little bit of assessing of what the situation is. Then we contact the business and the consumer and try and negotiate that outcome, as I mentioned. Providing education at the same time. Sometimes, consumers may need a bit more education, or businesses, so we try and educate them as we go along, and try and get an outcome that they're both happy to accept. Thank you Mikala and Prabha. அதாவது இப்பொழுது மிக்கலா 3 விடயங்களை இங்கே கதைத்திருந்தார். முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேணும் என்று சொன்னால், அதாவது உங்களுக்கு ஒரு கூடுதலான விடயங்கள் உங்களுக்கு தேவை என்று சொன்னால், ஃபேர் ட்ரேடிங்கினுடைய இணையதளத்துக்கு சென்று உங்களுடைய விடயங்களை நீங்கள் அங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது மட்டுமில்லை, தொலைபேசி அழைப்பினூடாக கூட நீங்கள் அங்கவர்களை தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று கூறியிருந்தார். அதே போலதான் நீங்கள் சர்வீஸ் நியூ சவுத் வேல்ஸுக்கு சென்று அங்கே உங்களுடைய அதாவது ஃபேர் ட்ரேடிங்கை அப்ரோச் பண்ணுவதற்கு அதுவும் ஒரு வழியாக அங்கே விண்ணப்ப படிவம் அங்கே இருக்கின்றது. அந்த ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணீர்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு செலவும் இல்லை. அதாவது இலவசமாகத்தான் அங்கே அவர்கள் அந்த உதவியை வழங்குகிறார்கள். முக்கியமான விதங்கள். அதே நேரத்திலே கூறியிருந்தார், அவர்கள் அதாவது கோர்ட் ப்ரொசீடிங் மாதிரி போவதில்லை. அதாவது 2 பாதிக்கும், அதாவது நீங்கள் வாங்கியவருக்கும் விற்றவருக்கும் இடையிலான ஒரு இணைந்து எவ்வாறு வேலை செய்யலாம், ஒரு நெகோசியேஷன் தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்களே ஒழிய அவர்களால் அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதென்றும் கூறியிருக்கின்றார். அதை நாங்கள் இங்கே கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதில் விட அப்படி ஒரு அதாவது விற்றவர் பிழை இருப்பதாக இருந்தால் தென் அது வேறு விடயமாக ஃபேர் ட்ரேடிங் வில் அவர்களுடன் அதை கவனித்துக் கொள்வோம் என்பதை உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறோம். அதே நேரத்தில் ஃபேர் ட்ரேடிங் தங்களால் அந்த நெகோசியேஷனில் ஒரு முடியாத ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு அந்த வழிவகுப்பு, அதாவது ட்ரைபூனலுக்கு போகக்கூடிய அந்த செயற்பாட்டை நீங்கள் எடுத்து செல்லலாம் என்பதையும் இங்கே கூறியிருக்கின்றார். ஐ திங்க் மற்ற முக்கிய விடயம் இசன் இப்போது மிக்கலா கூறியது போல, இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங்கில் பல கம்ப்ளைண்ட்கள் ஒரு வியாபாரத்துக்கு எதிராக வருமாக இருந்தால் அவர்கள் அதையும் கருத்தில் கொள்வார்கள். ஆகவே நீங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் இங்கு சொல்ல வேண்டியது, எந்த வியாபாரமாகவும் இருக்கலாம், எமது மக்களது வியாபாரமாக இருக்கலாம், அல்லது எமது இந்திய சமூகத்தின் வியாபாரமாக இருக்கலாம், அல்லது சேவைகளாக இருக்கலாம். ஆனால் இது ஆஸ்திரேலிய சட்டங்கள் நியூ சவுத் வேல்ஸ் சட்டங்களுக்கு அமைந்தது. ஆகவே நீங்கள் காசு அல்லது கொடுத்து ஒரு சேவையை அல்லது ஒரு பொருளை வாங்கும்போது உங்களுக்கு அதிலே சந்தோஷம் இல்லை என்றால், அல்லது வாங்கிய பொருளின் தரம் அல்லது தரம் உங்களுக்கு அதை சரியாக செய்யவில்லை என்றால் நீங்கள் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம். இங்கு பல விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம். எமது மக்களிடையே கூட இத்தகைய நிலை காணப்படுகின்றது. அதை நாங்கள் இங்கே வானொலியிலே சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் அதை மறைத்து வைப்பதற்காக இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் எமது சமூகத்திலேயே எமது மக்களே அதாவது ஒரு சில இடங்களிலே அப்படியான வியாபாரங்கள், ஏமாற்றிய விடயங்கள் நடந்திருக்கின்றன. சிறைக்கு அனுப்பிய சம்பவங்கள் இருந்திருக்கின்றன. ஆகவே நாங்கள் என்னத்தை சொல்கின்றோம் என்றால், நீங்கள் ஒரு நுகர்வோராக இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால் அதற்காக நீங்கள் பின்னடைய தேவையில்லை. உங்களுக்கு தேவையான சட்ட விதிகள் இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங்கை அணுக வேண்டியது முக்கியம். Sure. Mikala, just another question. If I want to obtain a service or buy a service or product, can I reach out to the fair trading via the email or via the phone number or via the internet? Can I get a history of that particular supplier or a product, supplier of the service or product? Look, not as a reputation check as such. People can lodge matters with fair trading for all sorts of reasons. However, there is some online research that you can do through fair trading, which is called our complaints register. So we publish. You can see all the complaints. Well, you can see the complaints where businesses have received more than 10 complaints in a month. And it'll talk to you about, it'll indicate what the business is and the sort of complaint that they get. So whether it's about a particular product or a particular something,
And look, it has to come with saying that, you know, sometimes the businesses are on there. You can't please all the people all the time, I think is the saying. So And everybody will complain too. Yeah. and look, for businesses who have lots and lots and lots and lots of customers, as some are very big businesses across Australia, chances are they're going to have a certain percentage of those people who are not happy and lodge complaints. So it is one of the research tools that people can do, is look at the complaints register and decide for themselves about the sort of issues that might be lodged about that particular business. So, you know, there's a number of different ways you can research, you know, do the online research or even asking other people around, but Fair Trading don't do reputation checks as such. நேர்களே, Thank you. நீங்களும் உங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் அழைக்கலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 0296883188. அழைத்து உங்களது கேள்விகள் இருந்தால் இப்போது நேரடியாக கேட்கலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 0296883188. Michaela, the other question is, people will ask, you know, I'm not, you know, my language skills are not good. So what can I do? You know, what are the options available to obtain in Tamil language or interpreter service? What are the options? Yes, well, people can talk to us with using the interpreter service. So the phone number for that is 131450. And then they ask to speak to New South Wales Fair Trading, and we can, you know, speak with them and have that interpreting service as part of a phone call. There's also some resources that we have on our YouTube channel. So Fair Trading has a number of videos and things that and also a lot of brochures and details available in Tamil as well, we noticed. And yes, well, yeah, I will come back to you on some of those brochures, because there's some of them are just in the middle of being moved from one website to another, I think. But definitely the YouTube channels have got some information in Tamil there as well. So நேர்களே, நீங்கள் உங்களது அதாவது ஆங்கிலத்திலே பேசுவதற்கு தயக்கமாக அல்லது அதாவது வசதி இல்லை என்று சொன்னால், அல்லது புலமைத்துவம் சற்று குறைவாக இருக்கிறது என்று கூட கருதினால், நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட்டர் அல்லது மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையை இலவசமாக வழங்குகின்றார்கள். அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 131450, அதாவது 131450, 131450. இந்த இலக்கத்தை அழைப்பதன் மூலம் நீங்கள் அழைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தேவையான இன்டர்பிரட்டர் சேவையை கொடுக்கின்றார்கள். ஆகவே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து வருவதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம், இதன் தாக்கம் முக்கியமாக பிற இடங்கள், அதாவது புதிதாக குடியேறிய மக்களிடம் காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் பலரும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து காசை இந்த நாட்டுக்கு வந்து பணத்தை சேகரிக்கின்றோம், பணத்தை சேமிக்கின்றோம், அல்லது அதை அனுபவிப்பதற்காக வாங்குகின்றோம். அப்படி வாங்கும்போது அந்த பலருக்கும் இங்கு இருக்கும் வசதிகள், அதாவது இங்கு இருக்கும் உரிமைகள் என்னவென்று தெரியாது. அதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்கின்றோம். ஆமாம், முக்கியமாக பிரபா, இந்த நிகழ்ச்சி வந்து, அதாவது வந்து இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங் வந்து எத்தனையோ விதமான சேவைகளை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் முக்கியமாக 12 இந்த தலையங்கங்களை எடுத்திருக்கின்றோம். அந்த 12 தலையங்கம், அதாவது அதில் பார்க்க எத்தனையோ இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த 12 தலையங்கமும் எங்களுக்கு, அதாவது வந்து தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள், அதை நாங்கள் இவ்வளவு காலமாக இங்கே சேவைகளை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். தொண்டர் முறையில், அங்கே தொண்டர் அடிப்படையில் தொண்டர் அமைப்புகளில் இருந்ததன் மூலம் இங்கே முக்கியமாக தலைப்பான அடுத்த வாரங்களில் வரும் தலைப்புகள், அடுத்த வாரங்களிலே வருகின்ற தலைப்புகள், முக்கியமாக நாங்கள் ஒரு இடத்தை ரெண்ட் பண்ணும், அதாவது வந்து ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுப்பதன் மூலம் அதனால் வருகின்ற பிரச்சனைகள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். ஏனென்றால் பலரும் பயந்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆமாம், ஏனென்றால் இது மிகவும் ஒரு முக்கியமானது. ஏனென்றால் பலர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதாவது வந்து ஒரு இடத்தை நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கும் பொழுது, ஆகவே அதாவது இந்த தலைப்புகளுக்கு நாங்கள் வர முதல் Michaela, I think we will follow up on the next topics what we're going to cover in Tamil. I think finally, I think for this segment with you, I think like I said, New South Wales government is given a lot of
focus on fair trading and the consumer rights, because it affects every citizen, right? And that's part of that why people can do interpreter service. You have all kind of other help available. I think a lot of time people get frustrated, and sometimes people even get depressed because they buy something which they've been planning for a long time and things don't work out. So what would you say at just for the closing for today's segment? Just to I think doing research, we talked about that earlier on. Do your research and fully understand what it is you're buying, and make sure it's the right thing for you, because you don't automatically get that cooling off or changing your mind. Keep your receipt or something that proves you made the purchase, so that if something goes wrong, you've got that right to go back to the business and ask them to give you a remedy or some different outcome. Keep calm if something goes wrong, and just try and set it out nice and simple, step by step of what's happened and what you want. And if you can't resolve it with the business, come to Fair Trading and we will do what we can to try and help. All right. Thanks very much, Michaela. We appreciate this is the first program and you came here online and help us to we ourselves have a lot of questions. So I'm sure there's we read a bit more being in the media, but I'm sure there's a lot of other people benefited from that. I think it's mostly, what we're going to talk in Tamil later on is about what other topics we are going to cover in the coming weeks, which will be more detailed and more specific in the thing. So I think on behalf of ATBC listeners, we really thank you for your time today. Thank you so much for having me along, and look forward to the rest of the programs too. Thank you, and sincerely appreciate your help, Michaela. It was really a very informative session, and I'm sure that we will continue to be working with you very closely in the upcoming sessions. We will. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. ஆமாம் நேயர்களே, நீங்கள் இதுவரை எமது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் அல்லது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைச்சு, முக்கியமாக நியூ சவுத் வேல்ஸ் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைச்சு இங்கு இருக்கும் மக்களுக்கு, அதாவது பொருட்களை அல்லது சேவைகளை வாங்குபவர்கள், அவர்களைத்தான் நுகர்வோர் என்றோம், கன்சியூமர். அவர்களுக்கு எத்தகைய அதாவது அவற்றை பொருட்களை வாங்கும்போது அவர்களுக்கு இங்கு ஈசன் குறிப்பிட்டது போல அரசாங்க சட்டத்திலேயே இந்த வாரண்டி, அதாவது கேரண்டி இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த கேரண்டி என்பது சாமானை வாங்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கின்றது. அதாவது நீங்கள் ஒரு கடைக்கு அதை திருப்பி எடுக்கும்போது அவர்கள் இல்லை அது உடைந்து விட்டது என்று சொன்னால், நீங்கள் அதை வேணுமென்றே உடைக்காமல் அது உடைந்திருந்தால் அது உங்களது எதிர்பார்ப்பு சரியானது. அதாவது அவர் அதற்கு பரிகாரம் தர வேண்டும். ஆகவே நாங்கள் இதை முதல் நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டது போல ஈசன் இந்த எதிர்வரும் வாரங்களில் என்னென்ன தலைப்புகளை எடுத்து வர இருக்கிறோம் சரி சொல்லுங்க. முக்கியமாக பார்த்தீர்கள் சொன்னால் வாடகைக்கு வீடு எடுத்தல் வந்து ஒரு முக்கியமான தலையங்கமாக இருக்கின்றது. அதை தொடர்ந்து வீடு வாங்குதல், அதாவது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நாங்கள் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன என்று சொல்லி பார்க்க இருக்கின்றோம். மற்றது அதே போல வாங்குவது போல ஒரு பில்டிங்கை அல்லது வீட்டை நீங்கள் ரெனோவேட் பண்ணும் பொழுது என்று சொன்னால், அது இப்போ பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் கன பேர் அதில் மாட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆமா, அதாவது சிலர் அதாவது பெர்மிட் எடுக்காமல் செய்வது அல்லது கட்டுபவர்கள் ஒன்றை தொடங்குவது பின் அதை முடிக்காமல் ஓடுவது, அப்படியான பல விடயங்கள். மற்றது பையிங் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் நீங்கள் வாங்குவது பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். பையிங் சர்வீஸ், அதாவது நீங்கள் பொருள் வாங்குவது போல ஒரு சேவைகளை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது என்னத்தை பார்க்க வேண்டும், அதாவது அது அனைத்து மடங்கும். அதாவது நீங்க ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் செய்கிறீர்கள் அல்லது வீட்டிலே ஒரு பூல் ரிப்பேர் பண்ணுகின்றீர்கள் அல்லது கூரையை திருத்துகின்றீர்கள், இவற்றில் அனைத்திலும் கூட அதாவது வந்து வீட்டில் வந்து உங்களோட வீட்டிலே வந்து கிளீன் பண்ணுவதில் இருந்து ஒரு வீட்டை கூரையை சீரமைப்பவர் வரை எல்லாமே அந்த சர்வீஸுகள் தான் வருகின்றது. அதே போலதான் ஸ்கேம்ஸ், என்னென்ன விதமான ஸ்கேம், அதாவது ஏமாற்றுவது. ஏனென்றால் இங்கு பலரும் அதில் ஏமாறுவது வழக்கம். மக்கள் கிணறு ஏமாறப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விடயம். அதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். மற்றது கார் வாங்குவது விற்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் அதிலும் மிகவும் கனபேர் அதில் மாட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள். முக்கியமாக அங்கே கொடுக்கப்படுகின்ற கூலிங் ஆஃப் பீரியட் பலர் மாட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள். மற்றது வந்து கோஆபரேட்டிவ் அண்ட் அசோசியேஷன், நீங்கள் சங்கங்களை தொடங்குவது அல்லது அசோசியேஷன்களை தொடங்கும் போது என்னத்தை செய்ய வேண்டும்,
அதாவது உங்கள் பொறுப்புகள் என்ன? பலர் நினைக்கக்கூடும் சும்மா தொடங்கிவிட்டு செய்யலாம் என்று. அப்படி அல்ல. பல விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அதை பற்றியும் ஒரு வாரத்திலே பேச இருக்கின்றோம். அதாவது வந்து துவங்குவதெப்படி, மூடுவதெப்படி, ரன் பண்ணுவதெப்படி என்பதை அதில் பிரபா கூறினது போல கணக்க விடயங்கள் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அமைப்பு என்று வரும்பொழுது நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்கில் தான் சைன் பண்ணி இருக்கின்றீர்கள். அதை அந்த விதிமுறைகளுக்கு கீழ்த்தான் நீங்கள் அதை நடத்தலாம் என்பதையும் இங்கே கதைக்க இருக்கின்றோம். மற்றது வியாபாரங்கள், ஒரு வியாபாரத்தை நீங்கள் துவங்கும் பொழுது எவ்வாறு என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள் செய்ய வேணும், என்ன செய்ய வேணும், எப்படி அதை பார்க்க வேணும் என்பதை பற்றின வியாபாரங்களை ஆரம்பிக்கும் பொழுது. மற்றது ஒரு வியாபாரத்தை நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணும் பொழுது, அது மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைசிங், அதாவது வந்து விளம்பரம் படுத்தும் பொழுது எவ்வாறான விளம்பரங்களை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று. கடைசி தலையங்கமாக 12வது தலையங்கம், அதாவது வந்து சமரி. நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை மிகவும் ஒரு டீட்டெயிலாக அங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம். ஆமாம். ஏனென்றால் இந்த அதாவது இந்த விடயங்களை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். மற்ற முக்கியமான விடயம், அதாவது நேற்று சொன்னோம், வானொலியிலேயே முன்னி சொல்லி இருக்கின்றோம். நாங்கள் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கத்துடன் செய்யும் இந்த விடயங்களுக்காக பல அங்கீகாரங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன. மிக முக்கியமாக கடந்த வாரம் ப்ரீமியர்ஸ் அவார்டு என்று சொல்வார்கள். அதாவது நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில அரசின் முதல்வர் அவர் அதாவது மல்டிகல்ச்சரல் அவார்டு என்று சொல்வார்கள். அதாவது இந்த நடத்தும் நிகழ்வுகளுக்கு, அதாவது செய்யப்படும் நிகழ்வுகளை நடத்தும் நடவடிக்கைகள், மல்டிகல்ச்சரல் கம்யூனிகேஷன் அவார்டு, அதாவது பல்கலாச்சார பிரச்சார அல்லது ஊடக அவார்டு. அதிலே எமது வானொலிக்கு பெஸ்ட் ஆடியோ விஷுவல் ரிப்போர்ட் கேட்டகரி என்பதிலே நாங்கள் இறுதி 3 பேரிலே ஒருவராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றோம். நாம் இதை வெல்லவில்லை. இருந்த போதிலும் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்திலே 20-30க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இங்கு தமது நொமினேஷனை கொடுத்த போதிலும், பெரிய ஊடகங்களும் கூட கொடுத்த போதிலும், ஏடிபிசி வானொலியில் இவற்றிலே ஃபைனலிஸ்டாக மூன்றில் ஒன்றாக வந்திருக்கின்றது. அதற்கான விழாவுக்கு நாங்கள் செல்ல இருக்கின்றோம் அடுத்த வாரம். அது பற்றிய விடயங்களை எடுத்து வருகின்றோம். ஆனால் இதில் நாங்கள் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விடயம், மீண்டும் சொல்ல வேண்டிய விடயம், மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை எடுத்து வர வேண்டும். ஏனென்றால் இதிலே தாக்கங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிவோம். ஆகவே அந்த ரீதியிலே இந்த நிகழ்வுகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம். முக்கியமாக பார்த்தீர்கள் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை இந்த வருகின்ற 12 கிழமைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கின்றது. அதே போலதான் நாங்கள் 7 மணி தொடக்கம் 8 மணியும் இந்த நிகழ்ச்சியாகவும், 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை மற்ற இன்னொரு நிகழ்ச்சி. என்னென்னால், அதாவது வந்து நாங்கள் எவ்வாறு, இது ஒரு சமூக வானொலியாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய சமூகத்துக்கு ஒரு பிரயோசனம் அளிக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிகளை கொடுத்து அவர்களை ஒரு எடியூகேட்டர், அதாவது வந்து இந்த இங்கே விடயங்கள் இருக்கின்றது, எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் என்றில்லை. ஆகவே நாங்கள் எவ்வாறு அங்கே எங்களுடைய நேயர்களை, எங்களுடைய மக்களை எவ்வாறு விழிப்புணர்வுகளை கொண்டு வரலாம் என்பதைத்தான் இங்கு கூடுதலாக நாங்கள் கவனம் எடுத்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதாவது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான நாள். நீங்கள் 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை ஃபேர் ட்ரேடிங்குடைய நிகழ்ச்சிகளும், 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசின் கோவிட்டிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டெழுவது, மீள கட்டி அமைப்பது, அதன் தாக்கம் என்ன என்று பலவித விடயங்களை அடுத்த 1 மணி நேரத்துக்கு 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை எடுத்து வர இருக்கின்றோர்களே. ஆகவே இன்றைய நிகழ்வு முதலாவது நிகழ்வாக இருக்கின்றது. இதுபோன்று உங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் அவற்றை எமது வானொலிக்கான info@atbc.net.au என்பதற்கு அனுப்பி வையுங்கள். அதாவது எந்த விடயமாக இருக்கலாம். ஏனென்றால் இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது நியூ சவுத் வேல்ஸில் இருக்கும் அனைவரையும் பாதிக்கக்கூடிய விடயம். அதாவது நீங்கள் அதிலே பாதிப்படைந்திருந்தால் அதற்கு எவ்வாறு அதிலிருந்து பரிகாரம் பெறுவது அல்லது அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்ற பல விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் விவரமாக அடுத்த வாரங்களில் பேச இருக்கின்றோம். ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் இந்த நிகழ்வை பார்ப்போம். ஆகவே இன்றும் வழமை போல குறிப்பிட்டது போல 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசின் கோவிட் மீள் அமைப்பு என்றால் என்ன என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஆகவே இன்றைய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நிகழ்வை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்வோம்.
நன்றி பிரபா. நன்றி. வானொலி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இத்துடன் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். ஈசன் கேதீசன். வணக்கம் நேயர்களே. நன்றி, வணக்கம்.